So, very good morning, welcome back. So, this session we are going to discuss in detail about the human respiratory system. So, what is the structure, so organization of the human respiratory system, right? The respiratory system. So, this is the human respiratory system. So, which starts in the external nostrils. So, listen, the human respiratory system that starts in external nostrils, that opening. So, here the external nostrils, so that leads into nasal cavity. So, next listen, after the nostrils, that leads to the nasal cavity. So, this is the nasal cavity, and leads to that nasal cavity leads to that pharynx, the pharynx. So, that thondai, this is common for the food and the air. The pharynx leads to this is pharynx, see, this is pharynx, this is food passage, this is the food passage, see, listen, and this is the wind, both it is join and form a common, and that is that space. This is pharynx. Then after pharynx is the larynx. After pharynx is the larynx, voice box. So, here the larynx, and this is this area, this part, larynx, and larynx leads to trachea, that is the windpipe, and trachea. Okay, trachea then divided into two, that is bronchi, bronchus singular, bronchi, that trachea divided into bronchi, then bronchi further divided bronchioles, that bronchi further divided into bronchioles, and that lungs, so that lungs which encloses the alveoli. Okay, see, trachea, bronchi, bronchus singular, bronchus, that primary, secondary, and further divided primary, secondary, and tertiary bronchioles, and all that is that fine branches, that bronchiole ends in the air sacs or alveoli, that small spherical structures, that is air sacs or alveoli, and which is covered by lungs. Okay, this is that components of the human respiratory system, which includes, so that nostrils to external nostrils, that opening. So, nostrils to the alveoli. So, alveoli. So that is that components, that human respiratory system, which includes, right, external nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, and ends in the alveoli. So, alveoli which are protected, that is by lungs, that enclosed by the lungs, okay, enclosed by that lungs. It is a spongy organ, right. The next slide is, so, and so we know that that respiratory system includes that passage, nostrils to alveoli. So, that tract, the respiratory tract from the external nostrils to that alveoli, that can be divided into two zones, namely the conducting zone and the respiratory zone. This is very important. Okay, the region that starts, that respiratory, that system starts in external nostrils and ends in the, see, this is that alveoli, that grape like, that bunches of that air sacs, that is alveoli. So, from nostrils to the alveoli, so that region divided into, it's the two zones, conducting zone and the respiratory zones.
So, simply that conducting zone, so that responsible for the conduction. So, that responsible for the conduction of the air. Simply that conveys, that transport the air, that external air from the atmosphere, so that reaches through the nostrils and nasal passage, pharynx, larynx, trachea, and that simply that conducts. It simply acts as the tube, it is a passage, it conducts the air. That is why that is called conducting zone and respiratory zone. So, after reaching, listen, so that is, this is the alveoli. So, that alveoli, so here only that inside the alveoli, that when the oxygen reaches here that diffusion, that exchange of the gas takes place, actual process. So, that is surrounded by the blood vessels, okay, fine capillaries. So, from alveoli to that blood capillaries, that oxygen is diffused. So, actually that the gaseous exchange takes place in the alveoli. So, that is why that alveoli is it is called the respiratory zone. So, other than the alveoli, so that are called a conducting zone. Okay. See, the conducting zone, it is not simply, it not only conducting, though it is, that name is as the conducting zone, it not only that conducts the air, also very important, humidifies and warms the incoming air. This is very important. Simply in one word, it conditions the air. It conditions the air. This is a condition. So, our body temperature is 37 degrees Celsius. Suppose if the surrounding temperature, that air, that is atmospheric air only we are breathing. Suppose if the air is so chill, for example 10 degrees Celsius, maybe that outside air 10 degrees Celsius, but the body temperature is 37 degrees Celsius. When that air, so that goes into the alveoli through the conducting zone, so that the conducting zone warms the air. Now that is warms the air. That air temperature that is reaches, that maintains to the nearly body temperature. So that is warms the air. If it is less than the body temperature, that warms. Suppose that outside air is more than the body temperature, at that time it humidifies. That decreases the temperature. So that is why I said, so that conducting zone that condition the air. High temperature in the cool pannadu, humidifying. Low temperature in the increase pannadu. Okay. So according to that body temperature, okay, that inhaled air is, the temperature of the inhaled air is increased or decreased depending upon that external temperature. So this is the function, it is a major function of that conducting zone. Apart from that conduction, this is very important, vital role. Suppose if you inhale so chill air, that goes inside and causes some physiological problems. Suppose warm, if it is so warm or so chill, so inside when goes that same temperature inside the alveoli, so that produces some physiological issues, problems. That is why that conducting zone that condition the air, that maintain that constant temperature. Okay, super. That is the function of the conducting zone. And listen, also, so already I have discussed the functions of the 5 major functions of that respiratory system. Also that filters the air, that filters the air. How it filters? So that a passage, when the air enters through the nostrils, so here that nostrils which contains fine hairs and mucus, lining. Okay, that fine hairs are there, and also that mucus that line the passage. So that the entire that passage from nostrils to, so that bronchus and bronchioles, so that the entire that tube, that passage, that conduction, that passage
is it is lined with mucus. You know, mucus, a viscous substance. Okay, a viscous substance. Salinu solromada. Okay, and the mucus that line the that inner, the tube, also it is fine hairs are there, fine hairs. So when we breathe in, so that dust particles, some larger dust particles are filtered by the fine hairs, and that particles which stick on the that mucus lining, So that passage, that entire passage is so lined with mucus and also fine hairs. Okay, also that fine hairs are found. So that main function is that filters the air, that filters the air. See how when that air goes into that respiratory zone, so that air is first, it is the conditioned and filtered, so that pure air, okay, the pure air without any dust particles and pollutant, other any pathogens, and correct appropriate temperature that goes inside the alveoli. See what a wonder, okay, that is filtration. So when the air that goes so through the conducting zone that reaches the respiratory zone, so that air is conditioned and filtered. You know how it is conditioned and how it is filtered. And as you know, that is that passage is lined with mucus. Who is secreting mucus? Who secretes mucus? That goblet cells, this is important, that goblet cells which secrete mucus, that goblet cells. So that passage, that the trachea, see, that is made up of that cells, epithelial cells, epithelial lining over there. Okay, that cells. Okay, so that epithelial cells of that passage, trachea, so bronchus and bronchioles, that contain some special type of secretory cells that are called goblet cells. Important, all take down. So that some of the special cells, it possesses some of the specialized secretory cells are there. Okay, that is then and there some of the specialized cells, that secretory cells are there, that are called goblet cells. That goblet cells produces, that secretes the mucus. That goblet cells secrete mucus. So which is chemically, that is glycoprotein. It's a viscous, it is chemically, it is made up of glycoprotein. All MCQ, one more point of view important. Which secrete the mucus, that goblet cells mucus, that lines that passage, and that mucus which is rich in glycoprotein. Protein, you know, glyco means that carbohydrate, and protein composition. Okay, so that is you know, so which lines. So which that mucus that line that inner surface, inner wall. So when the dust particles and pathogen enters, see, listen here, all of you. So this is trachea, actually this is trachea. See, this is trachea. Okay, bronchus and lungs. Okay, when the dust particles enters, see that that mucus lining which traps the dust particles. So which traps the dust particles. Okay, the dust and the pathogens which stick on that mucus lining. Okay, stick aidichi. So if it is remain there, it may penetrate and enter into the body, blood kulla mix aayilla. Appo enna pannum, that is that it is also that trachea, it is, as you know, it is some special hair cells are there. Okay, that is a ciliated epithelium are there, which is lined with ciliated epithelium. So that ciliated epithelium, see, that removes removes the dust particles and other things which are attached. So which are attached on the mucous membrane, so that separate. Okay, so that particles, microorganism dust particles attaches in the mucous membrane or separated and so carried upwards by the action of that ciliary movement. See, ciliary movement, so that it bring upwards, and the mucus lining remove aita be upward varum.
upward ku vandu enga varum? See, listen here, this is the esophagus, that gullet region, and this is the esophagus. So here that stomach and that mucus, okay, coming up and goes to the gullet region. So gullet, so that is the entry point of the esophagus, and from the gullet that goes into the that stomach through the esophagus, through the food pipe esophagus, that reaches the stomach. You know that here that stomach is there. Okay, that reaches the stomach. You know that stomach already it contains HCl, that HCl. Okay, then which is fall on the, when it reaches the stomach, that HCl destroy if any pathogen. Okay, you may ask, sir, the pathogen stomach kulla povudhe, stomach la poidu the disease cause pannada, infection cause pannada, stomach la there is a acid kulla thooki poturom, bus avladha. So that pathogens which are destroyed. See what a beautiful mechanism. We have to appreciate. So eppadi la irukku parunga நம்ம body construction. என்ன மாதிரி, really it is a wonder, it's a natural, it's a wonder. Okay, yeah. It's that goblet cells. Only fine air only that goes the respiratory zone. Fine, conditioning, filtration, everything. Okay, that's all fine. That goblet cells. And also that pharynx, you know, that is pharynx which is the common. Pharynx is the common for the food and the air. Okay, that opening of the that wind, that trachea, that opening of the air passage is called glottis. That is called the glottis, and the opening of the trachea is called the glottis. See, when we swallow, say a flap-like structure. See, it's a beautiful animation. When you swallow, so this is actually the glottis. When we swallow, so a flap called epiglottis, see, that covers the glottis. So that's why, so that prevent the entry of the food into the respiratory passage. See what a beautiful mechanism. See, it closes. So that epiglottis, a flap, a covering, so that covers when you swallow the food, so that epiglottis covers the glottis. Glottis is nothing but that opening of that entry point, that opening of that slit like opening of that windpipe. See, pakka, it's a very it is a highly sophisticated one, highly electronic device like our body. So when we swallow, so that glottis is covered by a flap-like structure that is called epiglottis, that prevent the entry of the food, okay, into that respiratory passage, that avoids the choking of the food. Anga poi adachu சொல்றோம்ல, தொண்டை அடிச்சு செத்து போயிட்டாங்க. அதுதான் hair, that trachea, only air has to go. If any other than the air goes, the problem. Okay, விக்கல் சொல்றாங்களா, that is if anything, any substance other than the food enters, டக்குன்னு உங்களுக்கு வரும், that's forced out. Okay, the next is the so one by one, generally that trachea. Okay, அப்படியே வரும் trachea. The trachea பாத்தீங்கன்னா, see, it is a semi flexible tube. Trachea, so this is trachea. Larynx after trachea, it is a semi flexible tube. It's not rigid, it's not so flexible, it is a semi flexible tube. So which is supported by internally, which is supported by C-shaped calcareous rings. Okay, that cartilaginous rings, cartilage, you know, that soft flexible bone. So that cartilaginous rings which support that semi flexible trachea. If not, it may get collapsed, chappaya illam, so that prevent the entry of the air. Okay, so in order to prevent the collapse of that trachea, so which is supported by a C-shaped cartilaginous rings,
a multiple C-shaped cartilaginous rings support ஆயிருக்கும். Okay, trachea அப்படியே extend ஆகுது. எது வரைக்கும் சார் ஆகுது? Up to the 5th thoracic vertebra. இப்போ என்னது? That is 12 thoracic vertebra இருக்குது. That is that vertebral column, the thoracic region 12 thoracic vertebra இருக்குது. அதில் 5th வரைக்கும் வருது. 5th வரைக்கும் வருது. See இது வரைக்கும் தான் 5th after the 5th அது வரைக்கும் வந்தோம்னா then it divided into two it is a bronchi, two bronchi, that trachea divided into two bronchi, bronchus singular, bronchi plural kanna vera onnilla, right? So that is it divided into two bronchi that each enter into the lungs, enter into that bronchus, each enter into that lungs. You know, then what is the fate of the that bronchus? That bronchus further divided into primary, secondary, tertiary, and finally end into the seat, isn't here? That bronchus, primary, secondary and tertiary. Okay, and fine bronchioles, fine branches, fine bronchioles. So each ends in the fine sac-like structures that is called alveoli. So alveoli. So you know here that alveoli, you know, that is where the actual that exchange of the gases takes place in the alveoli region. This is magnified. So how this bronchus divided, primary, secondary, tertiary, the fine branches, and that's all ends in the all fine branches ended with the sac-like structures that is called alveoli. That is alveoli. You know, the alveoli, which is the actual, it is the part where the gaseous exchange takes place. That's why already you have discussed. That is the respiratory zone. That is the respiratory zone. That means it is meant for gaseous exchange. Okay, and see, this is very important, very important area. So we are discussing the passage, respiratory system from nostrils to அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும். என்ன இருக்குது அந்த passage, என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அந்த alveoli வந்துட்டோம். Alveoli, you know, that is the actual, it's meant for gaseous exchange. It is the respiratory zone. That is a respiratory zone. That is where the actual exchange of the gases takes place. Sir, அங்க வந்து அந்த diffusion membrane, அங்க gaseous exchange எப்படி takes place? How? It is a diffusion takes place. Diffusion, higher concentration to lower concentration, respiratory gases diffuse ஆகுது. Diffusion. அப்ப diffuse ஆகணும்னா அங்க some specialized ஒரு setup இருக்கணும். அப்பதான் through that, so that gases can diffuse, penetrate. நார்மலாக இருக்குது, வாட் இஸ் தட், காஃபி ஃபில்டர் இருக்குது, அதே மாதிரி இருக்குது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு செட்டப். அது வழியாக என்ன ஆகுது? ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகுது. அது ஒரு பாலித்தீனாக இருந்தால் ஆகுமா? ஆகாது. ஒரு திக்கு கிளாத்தாக இருந்தால் ஆகுமா? ஆகாது. அப்போ ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது, அங்கே என்ன இருக்குது? ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு செட்டப். இப்போ காஃபி ஃபில்டர் ஆர் டீ ஃபில்டர் பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே, ஸோ ஹியர் யூ நோ ஆல்ரெடி இட் இஸ் alveoli which is the actual, it's meant for actual site for the gaseous exchange. It's meant for exchange of the gases. எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. அப்போ அங்கே எப்படி, how it is specially arranged அப்படின்னா, it is ultra thin. அப்போ நார்மலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா alveoli இருக்கும், which is surrounded by the blood capillaries. அங்கே இருந்தால் diffuse ஆகும். ஓகே, alveoli to capillary வந்து இதை பாருங்க diffuse ஆகுது. அப்போ அங்கே that is the diffusion membrane அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் அங்கே இருக்கும். diffusion membrane அங்கே இருக்கும், across the போகணும். யார் அங்கே diffusion membrane அப்படின்னா, அந்த diffusion membrane நான் சொன்னேன், அந்த filter setup, அந்த diffusion setup அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is called, collectively called diffusion membrane. that is made up of பார்த்தீங்கன்னா 3 layers. very important. அது வழியா பெனிட்ரேட் ஆகி போகுது. அப்போ யார் வழியா போவாங்க? அப்போ அக்ராஸ் that membranes, which of the membranes that diffuses, அவங்க they constitute the diffusion membrane. Okay,
Do you all understand what I am telling? Yeah, fine. So that from which layers that gas penetrates, that is forms the diffusion membrane. Inge three and the layers that forms the diffusion membrane. Yaru parunga. Listen carefully. So this is the greenish. This is the alveoli. So the alveoli which is surrounded by the squamous epithelium. அப்ப இந்த லேயர் இருக்கு பாருங்க, the pink color layer இருக்கு பாருங்க. அப்ப this is the squamous epithelium. இதோ இருக்கு பாருங்க, squamous epithelium. அது ஒரு membrane form பண்ணுவாங்க. Squamous epithelium. And next blood vessel இருக்காங்க. Blood vessel. capillaries, fine and the capillaries. அவங்க என்னது? That endothelium. அவங்க that is that covering, that covering of the capillaries, that blood capillaries that forms the endothelium. அப்ப இங்க உள்ள squamous epithelial that lining, அது ஒரு lining form பண்ணாங்க, ஒரு layer form பண்ணுவாங்க. அப்புறம் that blood capillaries, that layer of the blood capillaries called endothelium, அவங்க form பண்ணுவாங்க. அவங்க ரெண்டு layer form பண்ணிட்டாங்க. அப்ப in between அவங்க இதுங்க ஒரு layer, see இவங்க second layer. அப்ப in between these two, that is the squamous epithelium of the alveoli and endothelium of the blood capillaries, in between there is a basement membrane. In between a basement membrane or basement substance is there. இங்க பாருங்க light colorல இருக்கு பாருங்க, light white colorல இருக்கு பாத்தீங்களா? அப்ப பாருங்க இது 1, இங்க பாருங்க இவங்க 1 and this is 2, this is 2, in between and the white இருக்கு பாருங்க, அவங்க வந்து that is basement substance which is also called basement membrane. So இவங்க தான் these three, it is ultra thin. So these three layers, that membranes that forms the diffusion membrane, that these three membranes that forms, that setup forms the diffusion surface. Through that air, oxygen from atmosphere that diffused into the blood capillaries, okay, and transport to the tissues, you know, where the oxidation takes place, and because of the oxidation, that metabolism, carbon dioxide is generated. When return coming back, that carry the carbon dioxide. So that carbon dioxide from the capillaries to that venous blood. This is arterial blood and this is venous blood. And the venous fine branches, that is called that capillaries, so that give the carbon dioxide to that capillaries to the alveoli. Why it gives, you know, that here it is higher, carbon dioxide is more, concentration is more, here less. So that from the capillaries, that carbon dioxide diffuses into the alveoli, and from the alveoli that is expelled out, you know. That is the mechanism of that breathing expression. So this slide mainly you should know what is the diffusion membrane. The membrane that helpful for diffusion. அவங்க யார் form பண்றாங்க? That three layers, you know, right? The squamous epithelium of the alveoli and endothelial cells of the blood capillaries. In between there is a basement substance. So these three layers, 1, 2, 3, the three layers forms the diffusion membrane. This is very, very important. Okay, MCQ as well as the 2 marks or 3 marks, that point of view important. Please. And so listen, you know already that the squamous epithelium, that is the lining, that is that covering of the that epithelium, that is squamous epithelium. That squamous epithelium is made up of 2 type of cells. Listen, very important. See, this is the alveoli, this is the alveoli. Listen, that fine air sacs. So which is that lining, it is lined with the squamous epithelium, a thin layer, squamous epithelium, you know, that is one of the layers of the diffusion membrane. So this epithelium, that squamous epithelium of the alveoli is made up of 2 types of cells, type 1 and type 2. ரொம்ப easy, name இருந்தா நமக்கு difficult இருக்கும். Type 1 and type 2. Hello,
What is the role of the type 1 cells and type 2 cells? Type 1 actually that is responsible for gaseous exchange. Okay, that type 1 cells that responsible for diffusion of the gases. Diffusion of the gases. Okay, that type 1. Type 2 cells which are thick. Type 1 is thin, very thin, so that through that air diffuses. Type 1 is thin and helpful for gaseous exchange. Type 2 cells are thick. This is difference between the type 1 and type 2. Maybe 2 marks question. Distinguish type 1 and type 2 cells of the squamous epithelium of the alveoli. Differentiate. Type 1 it is thin. Type 2 it is thick. Type 1 that helpful for gaseous exchange. Through that gases easily diffuse, penetrate, and type 2 cells, listen, it synthesis and secrete a substance called surfactant. Thambi, very important. இவங்க ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்க தட் இஸ் கால்டு சர்ஃபெக்டன்ட். அந்த சர்ஃபெக்டன்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த அல்வியோலை இருக்கு பாருங்க, எப்போது அல்வியோலை அவங்க வந்து ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, அப்படியே என்ன பண்ணும், ஸோ தட் சர்ஃபெக்டன்ட் ஒரு ஃப்ளூயிட் அப்படியே அதை கவர் பண்ணிட்டு இருக்கும். அது ஒரு லைனிங், ஒரு ஃபைன் லைனிங், ஒரு ஃப்ளூயிட், ஸோ தட் கவர்ஸ் தி ஈச் அல்வியோலை, தட் சர்ஃபெக்டன்ட். ஓகே, சர்ஃபெக்டன்ட் என்ன பண்ணும், சர்ஃபெக்டன்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸில் இருக்கிறதுனால சர்ஃபெக்டன்ட் that reduces the what is that buoyant force, that increase the buoyant force and that protects the that alveoli from the collapsing, right? So that surfactant very important, secrete a substance, a substance is a thick viscous substance that is called surfactant, very important surfactant that covers the alveoli. And lungs பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். Finally lungs, it is a spongy, it is what is that, lodged in the thoracic cavity, thoracic the chest region. Okay, chest and the cavity kulla it is lodged, it is placed, and that is this is lungs. And listen, what are the boundaries, that is this thoracic cavity, it is an airtight compartment, so that boundary is or it is dorsally, that vertebral column, dorsally, this is dorsal, okay, backside thoracic cavity, backside by the vertebral column, and ventrally this is dorsal, and this is ventral side, backside dorsal, ventral, and ventrally by the what is that, sternum in the front, that sternum, ventrally the sternum, this is sternum, see this is sternum, backside that is dorsal side by vertebral column, and laterally ribs, see here, so laterally that is the ribs, so here back that is dorsal side vertebral column, and side ribs, and okay, ventral side by the sternum, and lower side, it is it's a airtight compartment, these are the boundaries, and lower side a dome shaped diaphragm, see here, the lower side a dome shaped membrane, it is a diaphragm, a dome shaped, what is that, it is a curved, a dome shaped membrane, it is found at the lower side. So these are the boundaries of the thoracic cavity where the lungs is lodged. Okay, so lungs is lodged, okay, or lungs is present. So in the thoracic cavity it is an airtight compartment, so which are surrounded by, covered by, so these things, backside vertebral column, and side ribs, and that is 12 pairs of ribs, and ventral side front, the rib bone joined here in the sternum region, and lower side by a dome shaped
Diaphragm. It's a diaphragm. It is a membrane, that dome-shaped membrane that separates the trunk into that body into abdomen and thoracic. Thorax. Chest அப்படின்னு சொல்லிட்டு abdomen வயிற்று பகுதின்னு சொன்னா that separate பண்ணது ஒரு partition. The diaphragm is a partition. It is a partition wall. Diaphragm. And so you know already which is protected inside the thoracic cavity, pakka safe, like a vault. It is bones easily, any force cannot easily damage the lungs. So apart from that, so each lung is covered by a double walled membrane, okay, double walled membrane, that is called pleural membrane. So here this is lung, so it is covered by a double walled a pleural membrane, that is each lung is covered by a double walled pleural membrane, okay, a pleural membrane, pleura, okay, it is covered by a double walled pleural membrane, and in between there is a space that is called, it is called pleural space. Pleural space, a fluid is filled, that is called pleural fluid. And on the space in between that pleural membrane, there is a space that is called pleural space. Here a fluid is filled, that is pleural fluid. Easy, pleural membrane, that fluid, a liquid, it is called pleural fluid. What is the that function of the pleural fluid? You know that lungs contract and relax. So when we breathe in, it relaxes, it expands. Okay, breathe in. When we breathe out, so because of the contraction, we are breathing out. So at the time of breathe in, breathe out, that lungs enlarges, relaxes and contracts. So at that time, when relaxing and contracting, so that the pleural fluid, so that reduces the friction. In engine, we are using grease and oils to reduce the friction. Engine oil, that reduces the, it's running, it's moving continuously. So that lubricating oil, we grease use vehicle, two-wheeler, engine oil. Okay, that parts, the running parts which are sink into that oil, when it rotating, that reduces the friction. So similarly, that pleural fluid, so that reduces the friction during the contraction, relaxation of the expansion and contraction of the lungs during the inspiration and expiration. So very important areas, all very important concepts, small concepts, all are important for 2 mark, 3 mark objectives, competitive exams point of view, need, very important. And so that's all. The next is so characteristic features of the respiratory surface. This is separately one concept, asked question frequently. What are the characteristic feature of the respiratory surface? That is respiratory surface, that respiratory system. It should have some characters, that able to perform that respiration efficiently. Okay, that is separate system. In order to perform the that function efficiently, it should have some characteristics. Characteristics, then only that able to perform that function effectively. And the characteristic feature of the respiratory surface. Listen, that the surface area must be very large. Super. Surface area, it should be very large and richly supplied with the blood vessel. That area more argano. Yeah, area more argano. If the area is more, diffusion, rate of diffusion will be greater. Rate of diffusion will be greater. So, andalukku பாருங்க இதான் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸுக்கு பாருங்க அந்த ஃபைன் அல்வியோலை பாருங்க ஒரு ஸ்மால் ஸ்பெரிக்கல் இருக்கும். அப்போ சர்ஃபேஸ் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா பிகாஸ் இஃப் இட் இஸ் அ லார்ஜ் தட் டிஃப்யூஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தி கேஸஸ் வில் பி
so greater. When area increases, diffusion, rate of diffusion will increase. நீங்க எங்க போறீங்க? நம்ம ட்ரெஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம்? குடியில காய வைக்கிறோம். ஓகே, அப்ப எப்படி போடுறோம்? ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போடுறோம். அப்ப that is spreading, ஃபுல்லா பண்ணி விரிச்சு போறப்ப என்ன ஆகுது? that area increases. அப்ப evaporation will be greater. ஏன் அப்படியே போடக்கூடாதா? ஏன் அப்படியே என்ன பண்றீங்க? அதை ஸ்ப்ரெட் பண்றீங்க, விரிச்சு ஏன் போடுறீங்க? ஃபுல் சர்ஃபேஸ் வந்து எக்ஸ்பேஸ். அப்ப when area increases, அதாவது நீங்க எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போடுறீங்க. ஒரு டவல் இருக்குது, அப்படியே போடுங்க, half an hourல அது half an hourல ட்ரை ஆயிடும். அது ரெண்டா மடிச்சு போடுங்க, அப்ப பாருங்க it will take more than half an hour. அப்ப என்ன? when area increases, that rate of evaporation increases. அதே மாதிரி தான் இங்க. அப்ப it should have the large surface area. அப்பதான் வந்து என்ன ஆகும்? diffusion will be more and should be supplied with the blood vessels. அப்ப diffuse ஆகி போறது எடுத்துட்டு போகணும். அப்ப பாருங்க, see listen, so which is richly supplied with, இங்க பாருங்க, see this area, so richly supplied with, that capillaries are surrounded by, அப்படியே கவர் பண்ணிட்டு இருக்கும், which is covered by that capillaries, richly supplied with the blood vessels. இதை எப்படி நீங்க பார்க்கலாம்னா, இந்த ஆப்பிள்லாம் பாருங்க, இண்டிவிஜுவல் ஆப்பிள்ஸ் ஒரு 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 நெட் மாதிரி போட்டு அது ஒரு கவருக்குள்ள போட்டு வச்சிருப்பாங்க, டேமேஜ் ஆகாம. ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு நெட் பேக்குக்குள்ள அது இருக்குதோ, ஒரு மெஷ் பேக்குக்குள்ள அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஆப்பிள் எப்படி வச்சிருக்காங்களோ, அதே மாதிரி வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி alveoli is surrounded by fine blood capillaries. ஸோ இது கிளியரா தெரியும் உங்களுக்கு, fine blood capillaries which surrounds. ஸோ அதான் சொல்றாங்க, supplied with the blood vessels, and it should be extremely thin and kept moist. பாத்தீங்களா? and kept moist. அது வெட்டா இருக்கணும். அதான் சர்ஃபெக்டன்ட் வேலை பண்ணுது. மாய்ஸ்டா இருந்தா என்ன பண்ணும்? so that oxygen dissolve and diffuse easily. respiratory gases dissolve conditionல எடுத்துட்டு போகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு and oxygen அது readily which dissolve the respiratory gases. so it should be moist and extremely thin. சும்மா தின்னு சொல்ல பாருங்க, அங்க ஒரு adjective போட்டுருக்காங்க, it should be extremely thin and kept moist. so that alveoli, the respiratory surface, புரியுதுங்களா? நம்ம respiratory surface தான் பார்க்கிறோம். respiratory surface எங்க? respiration, that exchange, அங்க it should be வந்து extremely thin and kept moist. and next பாருங்க, it should be direct contact with the environment. it should be direct contact with the environment. so that is the next characteristics. so then only that respiratory gases, that oxygen, it directly easily enters. so it should have direct contact with the environment. that is one of the characteristics. so பாருங்க, அத நோஸ் இருக்குது பாருங்க, அப்படியே டைரக்ட் அப்படியே உள்ள போகும். இது ஹைட் ஆயிட்டு இது இங்க உள்ள இருந்துச்சுன்னா அது போக முடியாது. ஓகே, அதனால it should be direct contact. பாருங்க, no any closing, no any closing, அப்படியே ஓப்பன், always open. so that direct contact, this is air and that direct contact easily enters through the nostrils. பாத்தீங்களா? அதான் சொல்றேன், it should be direct contact with the environment. see பாருங்க, என்ன நேச்சர் பாருங்க, அது எங்க கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஒரு காம்பனன்ட் வீட்டில் ஒரு போர்ஷன் எப்படி எங்க இருக்கும்? பூஜா எங்க இருக்கும்? ஸ்டடி ரூம் எங்க இருக்கும்? ஹால் எங்க இருக்கும்? கிச்சன் எங்க இருக்கும்? புரியுதுங்களா? ஸோ கிச்சன் எங்கே இருக்கணும்? ஈஸியாக வந்து ஸ்மோக் வெளில போகணும். ஹால் நடுப்புற வச்சாச்சுன்னா ஃபுல்லாக சரவுண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ் பாருங்கள், ஒரு சைடில் இருக்குது பாருங்கள், அப்படியே போகும், ஏர் வரும். இட் ஆல்வேஸ் கான்டாக்ட் வித் தி atmosphere. see what a beauty. and it should be permeable to respiratory gases. that should be easy diffusion, அது ஈஸியா penetrate, permeable. அதான் அந்த alveoli பாருங்க, because it is being ultra thin, easily that gases enters into the alveoli, easily diffuses, because since it is ultra thin and it is kept moist, that gases easily permeable, penetrate, easily diffuses across the membrane. okay, so these are the characteristics of the respiratory surface. maybe 5 marks or 3 marks or 2 marks, any portion. okay, இதெல்லாம் ரொம்ப frequently, okay, you need not by heart. if you understand the concept, you can write. it should be thin, richly supplied with blood vessels. okay, direct contact with the atmosphere. what is that? the first is the area should be greater, and it is easily permeable. okay, some 4 points, right? so these are the characteristic features of the respiratory surface. then next is
The steps involved in respiration. Enna breathe பண்ணிட்டு எப்படி and what are the steps you know already. What are the steps involved in the respiration? See, listen. First is the exchange of the air between the atmosphere and lungs. First என்ன பண்ணனும் பாருங்க. First step, exchange of the air between the atmosphere and lungs. இங்க பாருங்க lungs இருக்குது. அப்ப இது atmosphere. அப்ப என்ன ஆகணும்? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகணும். எப்படி பண்ணனும் இங்க பாருங்க. இங்க ஆக்ஸிஜன் going inside and வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு coming outside. அப்ப பாருங்க. அப்ப என்ன ஆகணும்? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தி ஏர் பிட்வீன் தி அட்மாஸ்பியர் அண்ட் லங்ஸ். பாருங்க இங்க போகுது ஆக்ஸிஜன் போகுது உள்ள போகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஸிஜன் கோயிங். புரியுதுங்களா? ஓகே, அதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தி ஏர் பிட்வீன் தி அட்மாஸ்பியர் அண்ட் லங்ஸ். புரிஞ்சுதுங்களா? நாங்க பாருங்க லிசன். நான் பிரீத் இன் பண்றேன், ஆக்ஸிஜன் உள்ள போகுது. பிரீத் அவுட் பண்றேன், கார்பன் டை ஆக்சைடு கோயிங். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அப்ப லங்ஸுக்கும் அட்மாஸ்பியருக்கு இடையில ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பிட்வீன் தி லங்ஸ் அண்ட் அட்மாஸ்பியர். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்டு. செகண்ட், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க ஹியர் தட் மை லங்ஸ் இஸ் ஃபுல்லி பேக்டு வித் ஆக்சிஜன். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? இங்க பிளட் வெசல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் கேபிலரிஸ் இருக்கும். ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் வந்து ஒன்னு டிராப் பண்றேன். லிசன். இங்க blood vessel இருக்கும். நம்பர் இது ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு. நம்பர் 2 வந்து that is exchange between the lungs and blood vessel. இங்க பாருங்க இங்க இருந்து ஆக்ஸிஜன் இங்க வரும் O2. இங்க என்ன பண்ணும்? இங்க இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்க போகும். CO2 வந்து என்னது from வந்து என்ன blood vessel இங்க போகும். அப்ப செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் exchange of the oxygen and carbon dioxide between the lungs and blood vessel. தேர்ட் பாருங்க transport of oxygen. அப்ப பாருங்க எடுத்துட்டு போகும். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்துக்கலாம். கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது, அது ஆக்ஸிஜன் உள்ள லங்ஸ்க்குள்ள வருது. இப்போ ஆக்ஸிஜன் வந்து வாட் இஸ் தட்? இங்க வந்து லங்ஸ்ல இருந்து பிளட் வெசலுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ கேரி பண்ணிட்டு போகுது. பாருங்க ஒரு பிளட் வெசல் க்ளோசர் சர்க்கிளா போடுறேன் பாருங்க. இங்க போகுது. இங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஸ் இருக்குது, டிஷ்யூஸ் இருக்குது. ஓகே, செல்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்குது. டிஷ்யூஸ் அண்ட் செல்ஸ் இங்க இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த ஆக்ஸிஜன் என்ன பண்ணும்? அப்படியே பாருங்க இங்க பாருங்க அப்படியே இங்க போகுது. என்னது? ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது, பிளட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. பிளட் ஆக்ஸிஜனை பாருங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது, ஆக்ஸிஜன் இங்க வருது. ஓகே, அதே மாதிரி இப்படி போயிட்டு இங்க வரப்ப என்ன பண்ணும்? இங்க இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை கேரி பண்ணுவாங்க. அவங்க கார்பன் டை ஆக்சைடை கேரி பண்ணுவாங்க. அப்ப டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் ஆக்ஸிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஃபோர்த் வந்து பாருங்க பிட்வீன் தி பிளட் அண்ட் தி செல்ஸ். இப்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு இப்போ ஆக்ஸிஜன் வருது பாருங்க, லங்ஸ் டு பிளட் வெசல் வருது, பிளட் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஆக்ஸிஜன். இங்க என்ன பண்ணுது? ஆக்ஸிஜனை வந்து என்ன பண்ணுது? கிவ் தி ஆக்ஸிஜன் டு தி டிஷ்யூஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆக்ஸிஜன் டு தி டிஷ்யூஸ், ஆக்ஸிஜன் டிஷ்யூஸ்க்குள்ள போறாங்க. புரியுதுங்களா? கொடுக்குறாங்க. தென் என்ன பண்றாங்க? டேக் தி கார்பன் டை ஆக்சைடு. அதுதான் தட் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா கொடுத்து வாங்குறது தான் எக்ஸ்சேஞ்ச். அப்ப பிளட் வெசல் அண்ட் தி செல் தேர் இஸ் எ எக்ஸ்சேஞ்ச். ஃபர்ஸ்ட் அட்மாஸ்பியர் எக்ஸ்சேஞ்ச், அப்புறம் லங்ஸ் அண்ட் பிளட் வெசல் எக்ஸ்சேஞ்ச், transport of the respiratory gases carbon dioxide and oxygen, and exchange என்ன பண்ணுது? இங்க பாருங்க டிஷ்யூஸ்ல ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. இங்க பாருங்க giving the carbon oxygen and taking the carry the carbon dioxide. அப்படியே என்ன பண்றாங்க? செல்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. then fifth one, so this oxygen that transported by the blood which is utilized by the tissues for various activities and release carbon dioxide, adha vandu release aagudhu. That's all. So these were the that steps involved in the respiration. Are you clear? Fine. Okay, I hope you all so enjoyed this session.